നമ്മൾ ഇന്ന് പോകുന്നത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചൈനീസ് റവല്യൂഷൻ, ചൈനീസ് വിപ്ലവം. എന്താണ് ചൈനയിൽ സംഭവിച്ചത്? അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും, നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട്, രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും അതിൽ ആദ്യമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന് ഒപ്പിയം ട്രേഡ്, കറുപ്പ് വ്യാപാരം, അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പൺ ഡോർ പോളിസി, തുറന്ന വാതിൽ നയം. എന്താണ് ഇത് രണ്ടും? അത് മനസ്സിലാക്കുന്നതോടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആവും ചൈനീസ് റവല്യൂഷൻ, ചൈനീസ് വിപ്ലവം. ഓക്കെ, എന്താണ് കറുപ്പ് വ്യാപാരം? എന്താണ് ഒപ്പിയം ട്രേഡ്? അതായത് ചൈനയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു വെച്ചാൽ, ചൈന യൂറോപ്പിലേക്ക് എല്ലാ സാധനങ്ങളും കയറ്റി അയക്കും, പക്ഷെ ഒന്നും ഇങ്ങോട്ട് ഇറക്കുമതി ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. ഇപ്പം നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ആദ്യം ചീന വല, ചീന ഭരണി, ചൈന സിൽക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ. അപ്പോൾ യൂറോപ്പിലേക്ക് അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ചൈനയിൽ നിന്ന് കയറ്റി അയച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒന്നും ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ മുഴുവൻ ലാഭവും ആർക്കാണ്? ചൈനയ്ക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെതിരെ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ചു. അവരെ ഇംഗ്ലീഷുകാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ചു. അവര് എന്ത് ചെയ്തു? കറുപ്പ് കയറ്റി അയച്ചു. എവിടേക്ക്? ചൈനയിലേക്ക്. എന്താ കറുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഒരു മയക്കുമരുന്നാണ്, ഒപ്പിയം. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത്? ആ ഒപ്പിയം ട്രേഡ് നടത്തിയതോട് കൂടിയിട്ട് ചൈനക്കാര് മുഴുവൻ ഈ മയക്കുമരുന്നിൻ്റെയൊക്കെ അടിമകളായിട്ട് മാറി. അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി. ഇതിനെയാണ് കറുപ്പ് വ്യാപാരം അഥവാ ഒപ്പിയം ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ചൈനയുടെ ഒരു അതിവളവ് കാണിച്ചതാണ് ചൈന. അപ്പോൾ അതിനെതിരെ ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ ഒരു മറുമരുന്നായിരുന്നു ഏത്? ഒപ്പിയം ട്രേഡ്. രണ്ടാമത്തേലേക്ക് പോകാം. ഓപ്പൺ ഡോർ പോളിസി. എന്തായിരുന്നു ഓപ്പൺ ഡോർ പോളിസി? തുറന്ന വാതിൽ നയം. അപ്പൊ ചൈനയിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു വെച്ചാൽ, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചൈനയിൽ എല്ലാവരും വന്ന് ട്രേഡ് നടത്താൻ തുടങ്ങി. എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും വന്ന് ട്രേഡൊക്കെ നടത്താൻ തുടങ്ങി. ആ സമയത്ത് അമേരിക്കയ്ക്ക് ഇതിനകത്ത് റോളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അമേരിക്കയ്ക്ക് അതിനുള്ള സാവകാശം കിട്ടിയില്ല. വേറെ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ പെട്ടുപോയിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ അമേരിക്കക്കാരെന്ത് ചെയ്തു? അമേരിക്ക എവിടേക്ക് വന്നു? അമേരിക്ക വന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ അമേരിക്കയ്ക്ക് ഇടപെടാനുള്ള ഒരു അവകാശം കിട്ടിയില്ല. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അമേരിക്കക്കാരെന്ത് ചെയ്തു? അമേരിക്ക ഒരു നയം, ഒരു പോളിസി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇതാണ് ഓപ്പൺ ഡോർ പോളിസി. എന്താണ് ഓപ്പൺ ഡോർ പോളിസി? അമേരിക്കൻ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി ആണ് ഇത് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. എന്താണ് ഓപ്പൺ ഡോർ പോളിസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും, എല്ലാ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഈ ചൈനയിൽ ട്രേഡ് നടത്താം എന്നൊരു പൊതുവായ ധാരണ ഉണ്ടാക്കി. ഇതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഓപ്പൺ ഡോർ പോളിസി, തുറന്ന വാതിൽ നയം. ഓക്കെ, ഇത് രണ്ടും ക്ലിയർ ആയെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. പിന്നീട് അവിടെ സംഭവിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോക്സർ കലാപം. അപ്പോൾ ഈ ചൈന ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മാഞ്ചു രാജവംശം. മാഞ്ചു രാജവംശത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ് ചൈന ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ചൈനയിൽ എന്താ സംഭവിച്ചാൽ ബോക്സർ കലാപം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കലാപം ഉണ്ടായി. എന്തായിരുന്നു ബോക്സർ കലാപം? ഈ ബോക്സിങ്ങിന്റെ ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ബോക്സിങ്ങിന്റെ ഒരു ഗ്ലൗസ് ഉണ്ട്, അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം. അതാണ് അതിന്റെ സിമ്പലായിട്ട് അവർ ഉപയോഗിച്ചത്. അന്നത്തെ ഒരു സീക്രട്ട് ഏജൻസിയാണ് ചൈനയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സീക്രട്ട് ഏജൻസിയാണ് ബോക്സർ ടീം. അവരെന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ രാജാവിനെതിരെ ഒരു ചെറിയൊരു അറ്റാക്ക് നടത്തി. പക്ഷെ അതൊന്നും സക്സസ് ആയില്ല. അപ്പോൾ അതാണ് ബോക്സർ കലാപം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ രാജവംശത്തിനെതിരെ ഒരു കൂട്ടം സീക്രട്ട് ഏജൻസിക്കാർ നടത്തിയ ഒരു റയോട്ട്, ഒരു കലാപം. അവര് ചൈനയെ രക്ഷിക്കാനൊക്കെ നോക്കി, പക്ഷെ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല. പിന്നെ അവിടെ വരുന്നത് കുമിന്താങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാർട്ടി. കുമിന്താങ് പാർട്ടിയുടെ നേതാവ് ഡോക്ടർ സന്യാത്സൻ. ആരാണ്? ഡോക്ടർ സന്യാസൻ. അയാളുടെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പഠിക്കാൻ രസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം, അവർ നല്ല ആളാണ് ഡോക്ടർ സന്യാസൻ, അല്ലെ? എന്തൊക്കെയാണ് അയാളുടെ പ്രത്യേകത? നാഷണലിസം, ദേശീയത, നല്ല കൺസെപ്റ്റ് അല്ലേ? ആണ്. ഡെമോക്രസി, ജനാധിപത്യം, നല്ല കൺസെപ്റ്റ് അല്ലേ? ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യലിസം. ഇതൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മുടെ ഡോക്ടർ സന്യാസന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വന്ന ആ കുമിന്താങ് പാർട്ടി. അവരാണ് പിന്നീട് അധികാരത്തിൽ വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ രാജാവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കുന്നത് ആരാണ്? ഡോക്ടർ സന്യാസനാണ്. ഡോക്ടർ സന്യാസൻ, കുമിന്താങ് പാർട്ടി അവർ അധികാരത്തിൽ വരുന്നു. അവർ അധികാരത്തിൽ വന്ന് നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടപ്പിലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ ഡോക്ടർ സന്യാസന് ശേഷം വരുന്ന ആളുടെ പേര് ചിയാങ് കൈഷക്. പക്ഷെ ചിയാങ് കൈഷക് അമേരിക്കയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിരുന്നു. അമേരിക്കൻ നയങ്ങൾ, അതായത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്കെതിരാണ്.
ഡോക്ടർ സന്യാസൻ കമ്മ്യൂണിസം സോഷ്യലിസം ആ കൺസെപ്റ്റിലാണ് പോകുന്നത്. പക്ഷെ പിന്നീട് വരുന്ന ചിയാങ് കൈഷക്ക് അമേരിക്കൻ ഏകാധിപത്യ പ്രവണതകളെയൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് മിക്ക ട്രേഡുകളും വ്യാപാരങ്ങളും ഒക്കെ നടത്തുന്നത് വിദേശ രാജ്യങ്ങളായിരുന്നു ആ സമയത്ത്. അപ്പോൾ ഇവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത്? ജനങ്ങൾക്ക് അതിൽ എതിർപ്പുണ്ടായി. അങ്ങനെ ചൈനീസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി അധികാരത്തിൽ വന്നു. മാവോ സേതോങ്ങാണ് ചൈനീസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ നേതാവായിട്ട് വന്നത്. അങ്ങനെ ചൈനീസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി അധികാരത്തിൽ വന്നു. മാവോ സേതോങ് ഒരു ലോങ് മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചു. 12,000 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചു. ആ ലോങ് മാർച്ച് ചുവപ്പ് സേന, റെഡ് ആർമി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആർമി, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചിന്താഗതിയുള്ള കുറേ ആൾക്കാർ കൂടിയിട്ട് റെഡ് ആർമി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് രൂപീകരിച്ചു. അവർ മാർച്ച് നടത്തിയ സമയത്ത് വഴിയിൽ ഉള്ള അധികാരികൾ, അതായത് ഫ്യൂഡൽ പ്രഭുക്കന്മാർ, അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നൊക്കെ ഭൂമി പിടിച്ചെടുത്ത് ആർക്ക് കൊടുത്തു? പെസൻസിന്, സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള കർഷകർക്കും അതുപോലെ വർക്കേഴ്സിനും ഒക്കെ കൊടുത്തു. ഇതിനെയാണ് ലോങ് മാർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. അവസാനം അത് കഴിഞ്ഞ് ചൈന റിപ്പബ്ലിക്കായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇതാണ് ചൈനീസ് റവല്യൂഷൻ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഈ 5 വിപ്ലവങ്ങളും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. അത് ഓരോ കോളം വരയ്ക്കുക. ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ പേര്, രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ ഈ നടന്ന വർഷം, മൂന്നാമത്തെ കോളത്തിൽ ഇതിൻ്റെ തിങ്കേഴ്സ്, ഈ ആരൊക്കെയാണ് ചിന്തകന്മാരാരൊക്കെയാണ്, ലീഡേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ്, അടുത്തതിൽ സംഭവങ്ങൾ, ഇൻസിഡൻസ്, ഏതൊക്കെ ഇൻസിഡൻറ്റുകളാണ് ഇതിൽ നടന്നിട്ടുള്ളത്, ദെൻ ലാസ്റ്റ് പോർഷൻ റിസൾട്ട്, എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ടുകൾ. ഇങ്ങനെ ഒരു 5 കോളം വരച്ച് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ ഒറ്റ ഒരു പേപ്പർ കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കാം. ഹിസ്റ്ററി വലിയ ഈസി ഉള്ള സബ്ജക്റ്റാണ്, ശരിക്ക് വലിയ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റ് അല്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഹിസ്റ്ററിക്ക് നല്ല മാർക്ക് കിട്ടട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. So to say Chinese history is vast is an understatement. I'm not even going to try to cover it all here. Just know that China has either been a single monarchy or multiple divided monarchies throughout its entire history up until the 1900s. Dynasty after warlord after dynasty over and over. One consistent theme throughout this cycle was something known as the Mandate of Heaven, the concept that the Chinese emperor is in charge because heaven said he was. But if he does a bad job and gets too corrupt, the heavens might be angry and choose someone else to take his place and start another dynasty. It was pretty similar to the European concept of the divine right of kings idea, and in a way this helped promote the idea of requiring an emperor of some kind in Chinese society to keep order, or else that society would just fall apart. However, just like the divine right of kings in Europe had kind of worn off in believability as time went on, the same was starting to happen in China. The ruling dynasty at the time was the Qin Dynasty, which started by taking Beijing in 1644 and taking over the preceding Ming Dynasty. They expanded China to new territorial heights, but by the 1800s they were declining for many reasons. Besides the usual culprits of corruption and tyranny that you find in any existing civilization on the planet, you have the fact that Europe's rise in power on the global stage was challenging China's supremacy in East Asia that was untouchable beforehand. The British humiliated China by sending in a ton of drugs in the form of opium to cause a drug epidemic, and then when China told them to stop, the British said make us, and they went to war where the British won and took Hong Kong. Then another war with the British happened where they lost. Europe afterwards began to economically force their way into China and take their own treaty ports, zones of influence, and overall making the Qin dynasty look very ineffective. China even lost a war to Japan, which chose to modernize, something that China didn't want to do out of pride until it was a bit too late to catch up. Economically, they didn't need to industrialize because their economy and military were so good and so self-contained, they could be fine with staying isolated. But the world wouldn't let it stay isolated. Losing a war to someone like Japan was extremely embarrassing at the time. The final kicker would be the Boxer Rebellion, which I won't get into details since House of History's video is on it, but man, it wasn't pretty. There were dozens of other various rebellions arising in the Qin dynasty in the 1800s that, while failed, were really devastating. The Taiping Rebellion, for example, had as many casualties as World War I, which I find amazing that so few people point that out. The 1800s was so bad for China that later historians would call the period from around 1839 onwards as the century of humiliation. Socially, the Qin dynasty was hated too, as the ruling class were Manchurians, who were made distinguished from the other populations within China such as the Han Chinese, the Mongols, the Tibetans, the Uyghurs, and so on. All male subjects were even required by law to wear a Q hairstyle,
which was immensely unpopular because traditional Chinese philosophy and ideals supported not cutting your hair at all, which is why the Chinese often wore their hair into buns beforehand. The people were not happy by any stretch of the imagination, yet the Qin Dynasty was still there. Kind of hard to really have an idea for a mandate of heaven if, despite everything that's happened, there's no new dynasty coming in to save the day. Well, that made the idea of a popular revolt for a republic much more popular. One such proponent was Sun Yat-sen, who had envisioned a Chinese republic. I made a previous video on some of his ideas and philosophies if you're interested in learning more about him, but he was definitely a major leader for a revolution. On October 10th of 1911, the revolution began. It would be called the Xinhai Revolution because in the Chinese calendar it was the Xinhai year, which means metal pig. This revolt would end up succeeding as more and more people would join in, and even several Qin-appointed governors would also join in. The final emperor of China wasn't able to do much because he was just a 6-year-old boy named Pu Yi. While there were others doing the governing and military leading for him, they were all different people with competing interests, so the Qin weren't well organized to do much. Pu Yi abdicated on February 12th of 1912, ending the Qin Dynasty. Mongolia and Tibet achieved independence, while the rest of China was now a republic, but there were going to be some problems. Sun Yat-sen became the provisional president of China while they waited on establishing the new government. But there was a man who would rival him, Yuan Shikai. Yuan Shikai was a Qin general, who eventually sided with the revolutionaries, but he had ambitions of his own. Sun Yat-sen would compromise with Yuan Shikai by agreeing to make him the first legitimate president of China. But as a compromise, he wanted the capital of China to be moved from Beijing to Nanjing. The reason is because China's a very large country, the size of the United States or the continent of Europe, and has a lot of different ethnic groups, cultures, languages, and so on. The capital had been in Beijing, more specifically within the Forbidden City complex, and was a sort of symbol of the elite isolating themselves off while they ruled China. Plus it was further north, closer to the Manchurian homeland, and for similar reasons the Mongols under the Yuan dynasty used the capital there as well. Nanjing, meanwhile, was closer to the middle, between southern and northern China. Yuan Shikai also had a considerable deal of more power up north due to his status as well as position of military strength, so moving the capital was also symbolically a way to keep things balanced. Yuan Shikai eventually agreed to the capital move, but as he was preparing to move down there, coincidentally, soldiers under Cao Kun, a Yuan loyalist, rioted in the city and many places caught on fire. This was used as a pretext for Yuan Shikai to go, "Oh no, I guess I'll have to stay up here in Beijing and be president from up here, oh well." The Provisional Senate eventually decided to just leave the capital of Beijing. Yuan Shikai would be a corrupt president using his military connections to conduct mafia-type tactics. People would be assassinated, and they could never quite prove it was him. Oh well. He would also conduct shady deals with foreign powers that made Sun Yat-sen and others a little nervous. Eventually his corruption was so troublesome there would be a second Chinese revolution on July 22nd of 1913. Several provinces in southern China would join the rebellion, but Yuan Shikai's military put down the revolt, further cementing his power over China. So much so that Yuan Shikai took an even more drastic seizure of power. Yuan Shikai decided to make himself an emperor of China. Once he declared the Empire of China, that ended up being too much, not just for southern China, but many other areas too. Many provincial governors, rather than submitting to an emperor, simply declared independence locally as warlords. Others once again joined a coalition under the Kuomintang party to resist. This would be known as the National Protection War, which began on Christmas of 1915. On March 22nd of 1916, Yuan Shikai agreed to cancel the whole emperor thing and just stick with being president. The revolutionaries didn't care and just kept fighting their way up north. However, it wouldn't end up mattering because on June 6th of the same year, Yuan Shikai died. Now you'd think that this would solve the problems. It did effectively end the war, but it somehow made problems for China even worse. Yuan Shikai solidified himself so well that upon his death, even more warlords started appearing in China. And several warlords that declared independence in response to Yuan Shikai trying to become emperor didn't even bother trying to rejoin the republic. Thus, China's warlord period began, meaning unfortunately the Chinese Revolution wasn't as successful as Sun Yat-sen would have hoped. This was a depressing video, but an important topic nonetheless. I feel like a lot of people outside of Asia just assume that, China became a republic, the communists in Kuomintang started a civil war, Japan invaded in the middle of that, and after World War II the communists won the Civil War. And while that is technically true, it leaves a lot of interesting and important details out of it. Even when China became a republic, it almost went back to being yet another imperial dynasty after only 3 years, making this revolution yet another example on how a republic or a democracy can be hard to establish, even if someone does have a strong vision for it. You gotta keep